win the presidential election, the number one candidate should amass more votes than the sum of the rest of the 16 candidates. In terms of the period for declaration of winners, in accordance with Section 99 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, the Commission shall announce the results of the presidential election within 8 days, for the parliamentary election within 14 days, and for the local government election within 21 days from the closure of polling, that is yesterday, 16 September. These timelines have been designed to ensure that the Commission has adequate time to verify, audit, and authenticate all results before they are made official. We are therefore strongly urging the public to exercise patience and to wait for the Commission to release the official and credible results once all procedural processes have been completed and comply in full compliance of the law. The Commission will not hurry the results management process just because some political party leaders and candidates are piling pressure for the release of the results. Each and every vote counts and will be subject to due process to ensure its validity and credibility. Talking about security during the results processing period, we wish to emphasize that security during this crucial period of results counting and transmission remains very tight and well coordinated. The Commission is working closely with the Malawi Police Service and the Malawi Defense Force and other security agencies to ensure that all tallying centers across the country are safe, secure, and operating without interruption. We are aware that emotions can run high as the nation eagerly awaits the outcome of the election. However, allow us to make this very clear. Any individual or group that attempts to perpetrate violence, intimidate officials, or disrupt the smooth counting and transmission of results will be dealt with firmly and swiftly in accordance with the law. Security officers have been deployed in sufficient numbers, and both the police and the defense force are on high alert to respond to any threats. We are urging all political parties, candidates, and their supporters to exercise restraint, patience, and to respect the due processes. The security measures in place are not only to protect the integrity of the vote, but also to safeguard the rights of every Malawian. Together, let us ensure that peace prevails as we await the final outcome. Yesterday, we had the issue of Iyembe ward in Karonga. We now wish to give an update on this matter. The Commission received a complaint from Mr. Adrian Masimbi, a duly nominated independent candidate for election as councillor in Iyembe Ward, Karonga Songwe constituency. The complaint was to the effect that his name had been omitted from the ballot paper for the ward. The Commission was further informed by the constituency returning officer and has indeed confirmed that Ms. Margaret Mwakalinga, a candidate for Muvi wa Chirungamo Revolutionary Party, was also omitted, despite having been duly nominated. Upon inquiry, the Commission has established the following. Mr. Adrian Masimbi's name was inadvertently omitted during the configuration of photographs for the ballot paper, and Ms. Margaret Mwakalinga's nomination was inadvertently omitted during the generation of the ballot paper templates. In view of these findings, the Commission has resolved to cancel the local government election in Iyembe Ward. A by-election will be conducted in accordance with the law in the same manner as if a vacancy had arisen. The Commission also wishes to highlight that this is an isolated case which has occurred only in one ward out of the 509 wards subject of the election. The Commission is taking this matter seriously
and will continue with the internal inquiries to completely establish how the omissions occurred. Ladies and gentlemen, allow us now to make an appeal for peace and calm. During this waiting period, we are appealing for peace and calm across the country. Elections are a competition, but at the heart of this process is the unity and stability of our nation. Let us remember that Malawi is bigger than individual ambitions, and as such, we must guard our peace jealously as we await the official results of the Commission and afterwards. We wish to remind all political parties, candidates and their supporters that they should not overstep the Commission's authority and make incorrect claims or false claims of being in the knowledge of the results before they are officially announced. As we work on the results determination, the Commission would like to make the following specific appeals. Political leaders should refrain from stirring public pressure against the Commission to release the results without considering the due process. Political leaders should refrain from making political statements that can stir unfavorable orientation of the public towards the Commission and its processes. Leaders should not utter statements that will make people live in fear and discomfort. It is the expectation of the Commission that all political leaders will avoid making statements that may be understood as implying victory prior to the official announcement of the results. The Commission has provided adequate result sheets at every polling stream so that every party and candidate representative should get a copy. These are self-carbonated copies. If representatives encounter a presiding officer or a returning officer who is refusing to give them a copy of the results, they should immediately report to the constituency returning officer or the council district or district returning officer or to the Malawi Electoral Commission immediately. Without infringing on media freedoms and freedom of expression, the Commission wishes to advise media houses to refrain from providing platforms to utterances that can disturb public order and create insolence. As we close, we also wish to mention that we have received a few complaints this far that the Commission is deliberating on and will provide an update next time we're having another briefing. For now, we thank you for listening, and we continue to urge for peace and calm as we await the results management process. God bless you and God bless Malawi. Now allow me to give this statement in Chichewa. Amainda Bambo, Moni Onse, Mawa uno, Commission yabwera kuti idza fotokozere kuti kodi ulendo wathu tikuyenda bwanji. Dzulo taponya voti ndipo pano tili mkati mwa ndime yowerenga zotsatira zathu, ndipo timafuna tifotokozere kuti zimenezi zikuyenda bwanji, komanso timafuna kuti tifotokozere mwachimvekere kuti kodi owina amapezeka bwanji pa chisankho chathu cha presidenti komanso cha phungu wa nyumba ya malamulo komanso cha kansala, komanso kuti tifotokozere kuti kodi tikudikira zotani kwa iwo amene anapikisana nawo kumbali yosunga bata ndi mtendere. Choyamba timati tifotokozere kuti zotsatira zathu kuchokera kuma polling station dziko lonse lapansi zikutengedwa, ndipo mafomu aja ndi zonse zikutengedwa pamanja kapena physically titero kuchoka kuma polling center station kupita ku constituency tally centers. Komanso zotsatira zathu zimene zikuyenda pa makina ziyambika pa constituency tally center. Mene imati 11 koloko mmawa kunyamula kwatundu kuma polling station kupita ku constituency tally centers zimayenda motere. Kuchitipa ntchito imene yamalizika kutanthauza kuti katundu wafika ku constituency tally center.
Kukaronga district ntchito idakali mkati, Kukaronga town ntchito idakalinso mkati, Kurumpi ntchito idakali mkati, Kunzimba ntchito idakali mkati, Kunzuzu tamaliza, Nkhatabe idakali mkati, Likoma idakali mkati, Nkhotakota idakali mkati, Kasungu idakali mkati, Kasungu district ameneyo, koma Kasungu municipality idakalinso mkati, Nchisi idakali mkati, Dowa idakali mkati, Salima tamalizitsa, Lilongwe district idakali mkati, Lilongwe city tamaliza, Dedza idakali mkati, Nchewu idakali mkati, Mangochi district tamaliza, Mangochi town tamaliza, Balaka tamaliza, Machinga tamaliza, Zomba idakali mkati, Zomba district, komanso Zomba city idakali mkati, Shiladzulu tamaliza, Palombe tamaliza, Mulanje idakali mkati, Blantyre idakali mkati, Blantyre district, Blantyre city idakali mkati, Kuneno tamaliza, Kumwanza idakali mkati, Kucholo idakali mkati, Luchenza tamaliza, Chikwawa ndi Nsanje idakali mkati. Pamene zotsatira zathu zikuunikidwa komanso kuti zitsimikiziridwe, bungwe la MEC likuyitanira onse amene anapikisana nawo pa chisankho chimenechi komanso watsatira, komanso amalawi tonse kuti chonde tiyeni tidekhe komanso tisunge bata ndi mtendere. Nthawi yoyembekezera zotsatira zathu ndi nthawi yoti imatha kukhala yovuta ndithu, mitima ili mmwamba. Ndipo pachifukwa cha chimenechi mmene makandideti athu angachitire zimathandizira kusunga bata ndi mtendere komanso kubweretsa chiyembekezo kuti ndondomeko zonse zikuyenda bwino, chilichonse chili m'malo mwake. Pachifukwa cha ichi tikupempha onse amene munapikisana nawo pa chisankhochi kuti mulemekeze ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa motsatirana ndi malamulo kuti tidutsemo pamene tikulandira ndi kuwunikira zotsatira zathu tisanalengeze. Chonde tipemphe kuti musayambe kusangalala kuti mwawina, koma mudikire kaye kuti ifeyo abungwe la MEC tiwulutse kuti zotsatira zili motere. Tikatsatira zimenezi tonse zitithandizira choyamba kuti tikhale bata ndi mtendere, komanso zithandizira kuti zotsatira zathu zizakhale zovomerezeka ndi wina aliyense m'dziko muno, koma koposaposa kuti timangirira umodzi wa tonse ngati Amalawi. Tifotokozerepo za ntchito yowerengera marizatsi imene anthu ena akuchita mwapadera komanso mwaokha. Pamene anthu ena kaya ndi ma institutions ena ali omasuka kuti akhoza kumawerengetsera paokha zotsatira, timafuna tingokumbutsira kuti ntchito imene ikufunika kuti igwiridwe mwa ukadaulo komanso mosamala, chifukwa chokuti chisankho ndi chinthu chokuti chikhoza kutibweretsera mtendere kapena kutisokonezera mtendere kumene. Ndiye mukamaonkhetsera masamu anu marizatsi amene mwapeza, chonde tichite mosamala, tisapange zinthu mofulumira, komanso tipemphe Amalawi wonse kuti tikamaona marizatsi amene akuperekedwa ndi anthu ena tikumbukire kuti zimenezi sizotsatira zenizeni zimene zikuchokera ku bungwe la MEC. Tikumbukire kuti pamalamulo ndi bungwe la MEC lokha limene lili ndi mphamvu lolengeza komanso kufotokozera ndi kunena kuti amene wawina pa chisankho ichi ndi uyu. Choncho tikamaona marizatsi amene akuzungulira kandi pa social media kaya tikulandira kumene tiyeni tizindikire kuti izi ndizongogwirizira zimene ena apeza mwa iwo okha, koma zoona zenizeni zichokera ku bungwe la MEC, ndipo ifeyo mu nthawi yoyikika tilengeza ndithu kudziwitsa Amalawi kuti kodi chisankho chayenda bwanji. Mutero tsopano tifotokozereko kuti kodi tikamaunikira kuti kodi wawina pa chisankho zimayenda motani. Pa chisankho cha phungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala, amene wapeza mavoti ochuluka ndi amene timanena kuti wawina. Koma pa chisankho cha president ndizosiyana. Mwalamulo amene akuyenekera kuwina pa chisankho chimenechi afunika kuti apeze mavoti oposera theka amene alovomerezeka.
wena akamawerengetsera mavoti amenewa amayang'ana chiwerengero cha anthu onse amene analembetsa mkaundula wa voti, ena amayang'ana chiwerengero cha anthu amene anatuluka kukaponya voti, koma zonsezi sizolondola. Zoona zake zenizeni malinga ndi malamulo ndizokuti muwerengere mavoti amene ali ovomerezeka kuti mupeze kuti amene wapambana pa chisankho cha president ndi ndani. Tikambeko za nthawi yofotokozera kuti wapambana ndi ndani, mongobwerenzera chifukwa dzulo tinakambanso ndime 98 ya lamulo loyendetsera chisankho cha president komanso phungu wa nyumba ya malamulo ndi makhansala zikufotokoza kuti pa chisankho cha president ifeyo a MEC tiulutse zotsatira m'masiku 80, chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo m'masiku 14 ndipo cha makhansala m'masiku 21 kuchokera tsiku limene tinaponya voti limene lili dzulo 16 September. Ndondomeko imeneyi yakhazikitsidwa kuti ipereke nthawi yokwanira ku bungwe la MEC kuti lilandire zotsatira, liziwunikire ndi kutsimikizira kuti zimenezi ndi zoonadi zenizeni tisanaulutse. Pachifukwa cha chimenechi tikupempha Malawi wonse komanso inu amene munapikisana kuti tiye tikhale odekha ndipo tipereke nthawi tipereke mpata kwa bungwe la MEC kuti liwunikire zotsatira zonse tikazilandira tisanaulutse kuti kodi zayenda bwanji. Mukatifulumizitsa ndi kuti pamenepo tikhala titalakwitsana ntchito. Ifeyo ngati bungwe la MEC sitiyang'ana zotsatirazi mofulumizidwa chifukwa chokuti mwina ena iwo amene anapikisana nawo akutipangitsa khamani kuti titulutse malizatsi mofulumira. Tili ndi masiku 80 oti tipange ntchito imeneyi ndipo ifeyo tiyesetsa kumbali yathu kuti tichite zonse motsatizana ndi malamulo komanso mu nthawi yake, fa tikudziwa kuti aliyense akudikirira kuti amve kuti zayenda bwanji. Ndiye tiyeni ulendowu tiyende limodzi. Kwa inu khalani odekha komanso sungani bata ndi mtendere. Kwa ife tiyesetsa kuti tichite ntchitoyi motsatira malamulo komanso moyenerera chifukwa voti ina iliyonse ndiyofunikira ndipo ikufunika kuti isamalidwe komanso iloledwe kuti idutse mu ndondomeko zimene lamulo linakhazikitsa. Ena nkumafunsa kuti uli chitetezo zikukhala bwanji mmene tikuyenda ulendo umenewu. Tiloleni kuti titsindike kuti nkhani ya chitetezo pa nthawi ino pamene marizatsi athu akuyenda kupita ku constituency tale center komanso kuti azafike kuno, chitetezo chili m'malo mwake ndipo ndichokhwima ndithu. Bungwe la MEC likugwira ntchito ndi anzathu aku polisi komanso aku ame komanso ena azitetezo kuonetsetsa kuti kuma tallying center kwathu konse dziko lonse la Malawi china chilichonse chili m'malo mwake komanso anthu akugwira ntchito mosaopsezedwa komanso mosaletsedwa. Tikudziwa kuti pa nthawi iyi aliyense mtima uli mmwamba kuyembekezera kuti amve kuti zatha bwanji, koma tifotokoze ichi: sikololedwa kuti wina aliyense ayambitse ziwawa kapena azopseza anthu ogwira ntchito ku MEC kapena kuti asokoneze ntchito yathu imene tikugwira. Tiloleni kuti ifeyo tigwire ntchito momasuka ndipo aliyense amene atayesere kuchita izi akumana ndi lamulo ndipo anzathu achitetezo ali odikirira kuti aonetsetse kuti zonse pamenepo zikuyenda bwino. Tili ndi asilikali okwanira amene ayikidwa m'malo mwathu monse kuyang'anira katundu komanso ndondomeko zathu zonse kuti ziyende bwino ndipo iwowa ali tcheru kuyang'anira kuti zinthu zikuyenda bwanji. Tipemphenso pamenepa onse amene anapikisana nawo owatsatira komanso Amalawi tonse tiyeni tidzigwire, tidekhe komanso tisunge bata ndi mtendere. Tikumbukire kuti chikatha chisankho ichi tikhalabe Amalawi ndipo dziko lathu likhala lomweli. Tilibe Malawi wina aliyense amene tinakasungisa pena kuti tikawononga uyuyu tikatenga winayo. We have one Malawi, tiyeni timusunge tinsamalire. Dzulo tinafotokoza nkhani ya ku Iyembe Ward ku Karonga Songwe constituency. Tiloleni tsopano kuti tifotokozere tsatane wa nkhani imeneyi. Bungwe la MEC linalandira dandaulo kuchokera kwa bambo Adrian Masimbi. Iwowa
anachitidwa nominate ngati independent candidate pa chisankho cha kansala ku Iyembe Ward, koma dzina lawo linapezeka kuti silinaoneke pa ballot paper pa chisankho cha dzulo. Tinadziwitsidwanso ndi a constituency returning officer ndipo tatsimikizira kuti Mayi Margaret Mwakalinga iwowa ndi candidate wa muvi wa Chilungamo Revolutionary Party, nawonso dzina lawo linapezeka kuti pa ballot paper palibe. Commission inafufuza monga tinafotokozerera dzulo, ndipo pofufuza pathu tapeza izi: Bambo Adrian Masimbi dzina lawo linapezeka kuti pa nthawi imene timakhonza zithunzi zoyika pa ballot paper iwowa anasiyidwa, dzina lawo sinatuluke ndi chithunzi chawo pa ballot paper. Komanso Margaret Mwakalinga nawonso anapezeka kuti imene chikombole cha ballot paper chimakhonzedwa iwowa dzina lawonso linapezeka kuti silinapezekepo. Pachifukwa cha chimenechi, commission inalingalira kuti ipange bwanji, ndipo yapanga chiganizo choyimitsa kapena kuletsa chisankho cha kansala ku Iyembe Ward, ndipo mu nthawi yoyikika imene tidzalengeze kumeneku kuchitika by election kuti tilongosole zimenezi. Tifotokozere kuti nkhaniyi ndi yokha imene yachitika pa chisankhochi. Tili ndi mawodi 509 koma kumene kwachitika zimenezi ndi kumodzi, kusonyeza kuti kwina konse zinayenda bwino. Ndipo commission nkhaniyi yayitengera ndithu kuti ndi ya serious, ndipo tikufufuzabe kuti tionetsetse bwinobwino kuti kodi zimenezi zinatheka bwanji. Tilole tsopano kuti tipemphe mtundu wonse wa Malawi kuti pamene tikudikira zotsatira, chonde tiyeni tisunge bata ndi mtendere tonse amene osati azipani okha, osati makandidate okha, koma Malawi wina aliyense. Chisankho ndi mpikisano, koma tikayamaliza zonse tikumbukire kuti chofunikira kwambiri ndi umodzi komanso bata ndi mtendere mu dziko mwathu muno. Tikumbukire makamaka kwa ife amene timapikisana nawo, tikumbukire kuti Malawi ndi wamkulu kuposa ife ndi zokhumba zathu. Choncho tiyeni tonse titengepo gawo ndi mbali kusunga bata ndi mtendere pamene tikudikirira zotsatira zathu, pamene zidzaulutsidwe komanso kupita kuchitsogolo. Tikumbutsire makamaka inu anzathu azipani makandidate ndokutsatirani kuti chonde tiyeni tilemekeze ntchito ya Malawi Electoral Commission pamene tikugwira ntchito yoyang'anira zotsatira zathu, komanso tiyeni tisapezeke kuti ifeyo tikufotokoza kuti tapambana pamene sitinatero. Tiyeni tidikire kuti marizatsi athu afike bwino. Koposaposa tikuyembekezera izi kwa anzathu azipani. Choyamba tikupempha kuti inuyo musakhale patsogolo kuyambitsa ziwawa, kapena musakhalenso patsogolo kuyamba kumafuna kuti mutipanikize ife ngati MEC kuti titulutse zotsatira pamene tisanakhonzeke kutero. Komanso tikupempheni koposaposa kuti musayambitse ziwawa mu dziko muno ndi mmene mukuyankhulira. Tonse tikudziwa kuti mawu ali ndi mphamvu. Mmene mmayankhulira kapena mmene mungayankhulire zitisungira bata kapena zitibweretsera ziwawa. Chonde lankhulani ngati anthu okuti tonse ndife Amalawi, musapangitse anthu kuti akhale ndi mantha kapena akhale ndi chikayiko kuti kodi zinthu ziziyenda bwanji. Ifeyo chiyembekezo chathu kwa inu nonse ndikuti muyankhula moyenerera komanso momangirira, komanso simufotokozera kuti mwawina pamene ife sitinafotokozere motero. Tikumbutsirenso kuti ife abungo la MEC takhonza ma result sheet okwanira. Paja ndondomeko yathu ndiyo kuti monita wina aliyense alandire kope akamalizira ntchito, presiding officer kaya returning officer akamalizira ntchito yawo yowerengera kapena yoonkhetsera. Ngati monita wakanizidwa kuti sanapatsidwe kope, ndi ufulu wanu kupempha kukumbutsira kuti akupatseni, koma tipemphe kuti tichite choncho mwaulemu. Ngati sanakupatseni kope, chonde chitani ripoti mwansanga kwa constituency returning officer kapena kwa district returning officer.
kapena ku commission kumene chifukwa chokuti ndi ufulu wanu ngati mamonita kuti mulandire kope ya ma results pa polling station, pa constituency tale center komanso ku district tale center. Pamene tikukamba izi timafuna tikambenso ndi anzathu amene mmagwira ntchito zowulutsa mawu komanso mwina amene matha kulemba pa masamba amchezo kuti pamene muli ndi ufulu otha kulemba muli monse kuyankhula muli monse tipemphe kuti inuyo musakhale patsogolo kuyankhula zinthu zoti zitichotsera mtendere komanso musalole anthu ena kugwiritsa ntchito nyumba zanu kapena mapeji anu kuyankhula zinthu zimene zingatichotsere bata ndi mtendere mdziko mwathu muno. Chomaliza tifotokoze kuti talandira madandaulo angapo ndipo tikuwaunikira tikamaza fotokozanso mmene tikuyendera tizafotokoza kuti madandaulo nalandira ndi otani ndipo talongosola motani. Zikomo kwambiri chifukwa chakumvetsera kwanu. Ambuye akudalitseni. Akundifotokozera apa kuti ndinanena kuti dziko lonse lapansi pena pake likhale dziko la Malawi. Zikomo kwambiri. Thank you so much, Honorable Chairperson. It has always been a tradition that at the conclusion of your speech you provide space for the press to ask some questions. So I guess that we default to the same. If I would see hands from members of the press and you'd come this side so that we give you an opportunity. Please come. Achaya ine dzina langa ndine Alex Banda ndimagwira ntchito ku Zodiac. Ndine mafunso awiri. Mukuchedwa kupereka mitenga kwa Malawi pomwe mitima yawo ili mmwamba potengera nthawi imene mwaperekera dzulo kufika lero. Chifukwa chiyani? Chachiwiri, zipani za ndale zomwe zikutenga kapena kulengeza kuti zachita kale bwino mutani nazo chifukwa pomwe tikulankhulana ino ndi ine pano zipani zina kunjaku zikuchita misonkhano ya atolankhani ndipo kumeneko zina zayamba kale kunena kuti ife ndiopambana komanso kuti kuchedwa kumeneku popereka mitenga simukuona kuti mukupereka mpata kuti anthu ayambe ku mchingerezi speculation kapena mphekesera zomwe zingabweretsenso mpungwepungwe kuno ku Malawi chifukwa choti mukuchedwa kupereka mitenga. Mafunso anga ndi amene odemekezeka. Okay, Madam Chair, Johans Mumba, Team Ven Radio, Komaso Television. Kwa ine extension ya funso la Alex, magankhani okudza kuti ena umanena kuti muna apambana kale. Muna nimangofuna nawo kuti how much pressure are you getting? Kuna kuti mwina kumanena kuti tapambana kale, muna mugwira kwanu kwa ntchito, zikupangana affect banje. Ziko. Chair, ine ndi Westin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Funso langa kwambiri ndilokhudza nkhani yokhudza network makamaka malo momwe ni ma constituency tale center. Ngati mwachitsanzo mawu uno tinayenderako ndithu malo angapo ma constituency tale center ngati nafika pa Chiwoko yomwe ndithu ndi dera la Lilongwe Masintha kumeneku ndithu tapeza kuti by 10:30 ma polling station amene anali nawo ndithu anali okwana 15 onse ndithu analata tsiriza kubwera ndithu kumalo kumene kuti auzasiya malizatsi yawo komano malingana ndi akuluakulu kumeneku amati ndithu apanga process ndithu malo amodzi okha chifukwa cha nkhani yokhudza network. Nkhani imeneyi ya network chikuvuta kwenikweni mchani komanso mukhale mukonza mwamsanga nkhani imeneyi mutani kutengeranso kuti masiku akutsendera momwe mwakambira mucha kuti nkhani yolengeza masiku 8, 14 komanso 21 ngati bungwe mukhale mukuchitapo zotani pa nkhani ya network. Zikomo. Zikomo Chair.
dzina langa Selina Kainja kuchokera ku Nation Publications Limited. Ndinaliso ndi funso limene afunsa oyambirirawa koma ndingonjezera kunena kuti pa nkhani ya network kukoneka kuti malo ambiri ali ndi vuto la network kuti apange transmit ma results. Mwapanga ndondomeko yanji kuti mukonze network. Funso lachiwiri pa dashboard pamene mukumaonesa ma results tikumaona kwambiri in terms of disaggregating the turnout. It's disaggregated according to gender, male and female. I am yet to see the results disaggregated in terms of age. I'm interested to know the youth turnout. Thank you. Thank you, Chair. My name is Wanda Msisia from Times. If my arithmetic is sharp, I think the number of centers that you've said are closed are giving us about 1/3. Aren't we at 30% yet? Because it's been tradition that at 30% you come and give us an update. I think the next one is at 70 and at 100. Are we at 30 yet? And also the null and void votes. I think previously the Commission would look at the null and voids and null and void and determine whether the intention, they would look at the intention rather than just classify everything. And I'm asking this because you're saying that 50% plus 1 would be based on the valid votes. So probably some of the null and voids could tend to be valid. And I think in terms of transmission, just to add on what my colleagues have already said, apart from transmitting electronically, there is also supposed to be manual. Is manual helping this far in places where we are having challenges with the network, since there is also a court ruling regarding the same? Thank you very much, Chair. Madam Chair, is it working? Madam Chair, my name is Augustine Mlomole from Mlimi Radio. You've indicated clearly in your statement that electoral stakeholders are at liberty to set up parallel tally centers. We just wanted to know which parallel tally centers are recognizable by the MEC. Because in the event that something crops up and people start coming up with their own results, we don't want to hear excuses that MEC does not recognize any parallel tally center, and yet you've confirmed here that electoral stakeholders are at liberty to set up parallel tally centers. What's the use of setting up such parallel tally centers? Secondly, Chair, I just wanted to know at what point the political party representatives consulted before the transmission of results are done officially at the main tally center, if at all these political party representatives are consulted, or does the MEC only rely on the MEC commissioners for such vetting process? Lastly, it's just a rejoinder, Chair, that the 21 days that you've stated as legally recognizable by the MEC will not be taken as an excuse to prolong the process of announcing the electoral results. We're just very hopeful for that. Thank you very much, Chair. Madam Chair, I'm Ruth from Angaliba Television. My question, what safeguards are being put in place to prevent tampering ballots or election equipment? Thank you. Thank you so much. Honorable Chairperson, I would request that you give responses to the questions that have been posed. Thank you. Thank you, Sangwani. Ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso amene abwera. Ena magamba zofanana ndi mundilola kuti ndiyaphatikize poyankha kwathu.
pali nkhani yokuti tikuchita delay in updating the nation. Zimenezi sizibweretsa speculation. Ifeyo pokhonza ndondomeko zathu tinayika time frames within which will come to the nation kuzapereka ma update. Ngati the view is kuti mwina tikuchedwa, let me just say the commission will take that under advisement as we are going forward in our processes. We will take that proposal, I'll call it a proposal, in terms of our future conduct. Ena akufotokoza kuti iwo apambana, tafotokoza ndithu ndikukhulupirira mwachimvekere kuti pakadali pano palibe amene tinganene kuti wapambana pa chisankho ichi, chifukwa Malawi Electoral Commission sinapange declare kuti pa chisankho ichi wapambana ndi uyu, pa chisankho ichi wapambana ndi uyu. Ndipo titsindike uthenga wathu kwa zipani zonse, makandidate onse kaya ndi achipani komanso ma independent, kuti ma results amene muli nawo they are unofficial results. Pachifukwa cha chimenechi simunganene kuti mwapambana. Tinafotokoza dzulo kapena dzana kuti commission ikakhala pansi malandira zonse ndikuwunikira zonse kuonjezerapo ma void votes amene akamba Mr. Wanda Nsisha, zimene zimatha kukhala ndi impact on the outcome. Ndiye uthenga wathu ndiwokuti aliyense tiyeni timvere langizo ili, tisakhale pansi kumanena kuti ife tapambana. Izi zimatha kubweretsa mavuto patsogolo, chifukwa ena okumva mwachangu amangomva kuti awina ndi mwakuti, akamazamva pambuyo commission ikulengezera kuti awina ndi awa, zimatha kubweretsa chisokonezo and anthu ena amatha kukhala osokonekera. Ngati kuli iwo amene akufotokoza izi, commission is going to take that up. Timveni takambaza pressure, not that we are receiving specific pressure from any given entity or stakeholder at this moment. We are speaking in general terms. Kungodziwitsa aliyense kuti time frame yathu imene tili nayo pa malamulo ndi masiku 8, 14 and 21, and tonse tidziwe kuti we are working within that time frame. Ndili pamenepo ndilole ninengophatikiza think funso limene linabweranso kutsogoloko. Nthawi zimenezi sikuti Malawi Electoral Commission inangokhazikitsa payokha, nafotokoza kuti zili m'malamulo mugawo 98 la lamulo lathu loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Ndipo Malawi Electoral Commission ilibe mphamvu payokha kungonena kuti ayi masiku 8 achepa tizonjezera masiku 12. For instance, mphamvu imeneyo tilibe, zimpoti malamulo anafotokozera motero. Basically ndiyankhe choncho for now. Nkhani ya network issues, sitinalandire report specifically from Chiwoko polling station, but we'll take your comment for what it is for now. In the meanwhile, tifotokoze kuti pa nkhani ya internet broadly, we are working with all service providers and tinayika kale ma structures and protocols in place kuti in the event kumalo kwina network kupezeka kuti mwina ndiyofoka kapena ili ndi mavuto, atithandizire mwansanga kuti ntchito yathu isapangike negatively impact. Selina Kainja from the Nation, choyamba ndipange clarify kuti dashboard yathu ikuonetsa the voter turnout statistics currently. City kuonetsa my results, maybe it was a slip of the tongue. But in terms of the youth turnout, we'll take that under advisement in terms of what is being displayed so that we can also provide those statistics. Wanda Nsisha, tilole ni kuti in terms of the electronic transmission, that will be part of our next update, and we'll provide that information accordingly. In terms of the null and void, malamulo amafotokozera kuti kodi ma vote amenewa tiapange manage bwanji, and the process ikuyambira komwe
polling station ndi kufika pamene akuona mavoti onse aja. Zikafika ku commission lamulo linena kuti we can consider the null and void votes ngati zikuoneka kuti zikhoza kusintha the outcome. So tiyerekeze kuti inuyo Wanda Nsisha muli ndi mavoti 200,000, Brian Banda ali ndi mavoti 500,000. Ngasi ndikunena kuti Brian Banda kuposani ndiye void vote athu alipo 10. Olo titawerengera void vote iwo ndikuwatenga onsewo ndikukupatsani, it will not change the outcome. So the commission has been given that power to consider ngati pakuoneka kuti pakhala impact, then we need to look at them and see kuti kodi zili motani. But if there's not going to be any impact, then we are not going to consider them in that manner. Ndula moyo munafusa kuti ma parallel voter tabulation as of now imene tikudziwa there is the election situation room imene kupangidwa manage ndi NICE and a coalition of other institutions within that. But having said that, we are not saying ena asapange. Ngati mukupanga, just know that the mandate to declare official results remains with the Malawi Electoral Commission. Ma monitors ngati mwakhala mukutsatira bwino kufotokozera kwathu komanso you understand our legal framework. Ma monitors are part of the process kuyambira komwe kuja ku registration, ma transfers, voter inspection, komanso ku polling processes ndi results management. However, monitors do not have power to determine results. The commission does not have to ask my monitors kudapa mukuona bwanji. That power is vested in the commissioners of the Malawi Electoral Commission. Ma monitors ntchito yawo ndikuonerera kuti kodi ntchito yoyenda bwanji, is there compliance with the law. We unpacked yesterday kuti kodi ntchito ya ma monitors ndiyotani, but certainly they have no power in the determination of the results. Ma safeguard amene alipo, we had indicated ndibwerezanso kuti tili ndi ma security protocols osiyanasiyana amene takhazikitsa within ndondomeko zathu zonse kuti tionetsetse kuti china chilichonse is safeguarded. So mukaganizira when you process or you reflect on all our activities, you will see kuti timakhala kuti tapanga embed the security protocols to ensure kuti tikusamalira if it's just the physical security ndiye kuti talongosola bwinobwino kuti chonse chikhale m'malo mwake, but also even the inherent security protocols within those processes. Ndiyankhe motero zikomo kwambiri. Thank you so much, Honorable Chairperson, for the press briefing. Immediately after this, I would request through your office chair that all the media personnel should be here. We are going to take you through a rapid lecture on the results management. We are establishing there is a gap. Thank you, Chair. I would request that the protocols. What is it? Okay, you come. Pepani mwangufuna ronjezereko mafunso angapo. Ine ndi Leah Maligano kuchokera ku Times. Ndimafuna ndingopanga amplify funso lina limene anafunsa mzanga Wanda Nsisha. Mwatifotokozerako za madera amene amalizika kuwerengera zotsatira. Timafuna tidziwe kuti pofika pano mwalandira zotsatira zochokera madera ochuluka bwanji pa madera amene amalizitsa kuwerengera. Komanso panakambidwa nkhani ina ya network imene mwanena kuti mwina simunalandire dandaulo lina lililonse ngati bungwe la MEC, koma kuchokera kwa ma reporters mwina athu siyanasiyana komanso ine ndemwe nayenda masenta ndithu angapo tapeza kuti angokhala zotsatira zija kuchokera ma polling center ena sanayambe ndithu
kuziphatikiza kuzonkhetsa bwinobwino chifukwa cha network. Ndi pamene papa timafuna mutifotokozere bwinobwino kuti kodi tikamakamba za manual counting ndititi komanso ikuyeneka ichitike motani kuchokera mma constituency tally center amenewa, komanso za kugwiritsa ntchito machine popanga count mavoti amenewa zikuyenda bwanji kuchokera mma constituency tally center kufika kuno. Timafuna mwina mutsindikepo so bwinobwino potengera malo ena amene anthu angokhala sakuphatikizira ma results kuchokera ma polling center chifukwa cha network. Timafuna tidziwenso nkhani ina kuchokera ku bungwe la MEC lokhuzana ndi malipiro anthu amene akugwira ntchito. Pali ena ndithu m'maderamo akudandaula kuti ali padzuwa pakadali pano akusowa ngakhale kakudya kumadera kumene aliko chifukwa sanapatsidwe malipiro ngati ma presiding officer ena komanso anthu ena amene amagwira ntchito yopanga confirm anthu ma biometric devices. Ndi timafuna tidziwenso nkhani imeneyi. Funso langa lomaliza, mmene ma results akubwerera kuchokera kumadera kumene amalizitsa kuwerengera mavoti amenewa, inuyo ndokhutira ngati bungwe la MEC zikomo. Honorable Chair, I will revert to you for the sponsor and concluding remarks. Yep, thank you. Zikomo kwambiri Madam Leah Malekano kuchokera ku Times. Choyamba mwafunsa kuti tapereka update ya makina mene akutumizira ndi bwerezenso kuti the update mene manena kuti in progress completed ndi physical retrieval. Ngati munamvetsera bwinobwino nanena kuti pofika 11 o'clock physical retrieval kuchoka kuma polling station kufika ku constituency tally center zikuyenda motere, kusonyeza kuti update ndapereka ija is not about the result electronic results transmission koma kuti kodi katundu kunyamula kuchoka pa polling station kupita ku constituency tally center zikuyenda bwanji. Ndiloleni kuti ndipange connect ndi the manual and the electronic process monga mwafunsira kuti ndikupangire non-pack. Mundilola kuti for purposes of this briefing I will give a very high summary koma monga wafotokozera Sangwani or media muli pano, you are going to be taken through a quick allow me to call it lecture on our results management framework kuti tonse tiyendere modzi. Tikunena kuti results management yathu ndi ya hybrid, ndiye mundilole ndikambekaiza manyo tikutanthauza kuti zimene zikuyenda pa pepala. Pa polling station pamene anthu amaliza kuponya voti ndipo anayamba kuwerengera, akamaliza kuwerengera they record that those results on a result sheet. For the presidential it's styled form 18A, for presidential it's form 18B, and for the parliamentary rather it's form 18B, and the local government is form 18C. Akasayinirana ndi mamonita result sheet imene ija ndimene makhomedwa pakhoma. Akamaliza the presiding officer amalongedza zimene zija in our envelopes, the tamper evident envelopes, ndikuzinyamula pamanja kupita nazo ku constituency tally center, and which is the progress report we have given kuti zili motere. Zikafika kumeneko, that is where the electronic processes start. Nde kuti result sheet imene nanyamulidwa pa pepala ija pamanja ija is going to be scanned and entered into the system. Kumeneko ndokuti kuyamba kwa the electronic transmission kuchokera ku constituency tally center kubwera kuno. Alongside the electronic process, pepala la manual likuyenda so ndo likafika pamene paja the constituency returning officer akaonkhetsera za ku constituency kumeneko ndipo akakhalaso ndi summary ya pamenepo, which is another form imene akasayinira ndikusayinirana ndi ma monitors. Akatero akayikhomanso poonekera ndikuyitenga imene ija ngati ili ya president ndekuti ipitirira ku district council,
ngati zili za local government ndi parliamentary ndiye kuti zikubwera kuno atazifayira ma liver act files kuzikonza bwinobwino kuti zifike kuno ku National Talent Center kuti commission idzaunikire. Chimodzimodzinso ndi ya electronic, when they have entered into the system at the constituency talent center for the presidential ndiye kuti ziyenda ndondomeko yake za parliamentary and local government ziyenda moteroso. I've given a very high summary for purposes of this briefing. Koma, you are going to have the final details later on. Internet connectivity monga nafotokozerera kuti tamvetsetsa kufotokoza kuti pa Chiwoko polling station kunali challenges, and indeed your reporters on the ground mafotokoza kuti ali ndi maripoti ena. Kufotokoza kwathu as a commission is that tili ndi arrangements already in place with the service providers amene tinakhazikitsa kale kuti in the event we have challenges, however they present themselves, we must find and craft solutions pomwepo kuti tithandizikire, and zimenezo zili motero. Mwafunsafunso la ma payments anthu amene akugwira ntchito, I don't know kuti ngati mwalandira specific complaints kuchokera kwina kwake, koma ndingokuwuzani the general framework in terms of how payments are being managed. Anthu amene akugwira ntchito, they had a framework kuti adzalipiridwa their dues kawiri. On deployment, they were to be paid 50%, and on completion of the task, they will be paid the remaining 50%. Iwo amene sanalipiridwe, there is a formal way of addressing those complaints kuti atithandizire ifeyo and as a commission through the secretariat kuti adziwe kuti ngati pali ena mwina ndalama zawo sizinalowe ku banki because they are paid through their bank accounts. So if there have been challenges in transmitting of their money kupita kwa account kwawo, atifotokozere kuti tidziwe kuti vuto ndilotani, and secretariat can find a solution. For now ndikuyankheni motero. Imwafunsa kuti kodi tilokhutira ndi katundu wathu umene wayendera, ngati ndinalimva bwino funsolo. Monga tafotokozerera, this is a work in progress. Kwina katundu akwanitsa kunyamula ku polling station kukafika ku constituency talent center, ena sizinafike. Tikunena pano ndiye kuti ntchito ilipo. Tikakamba nkhani ya retrieval, we also have to think of different factors. Choyambirira ndiyo kuti we don't have a uniform time pamene akunyamuka ku polling station upita ku constituency talent center. Tikakumbukira monga nafotokozera dzulo, nthawi yotseka ma polling station enali osiyanasiyana. Aliyense akamaliza ntchito yawo pamenepo ndi pamene amanyamuka kuti mapita ku constituency talent center. Tinafotokozanso dzulo kuti mayendedwe ena azinyamula katundu wa ma polling station angapo, because that was the logistical arrangement in place kuti akafike ku constituency talent center. This far, ntchito yo ikuenda bwino. If there are any issues arising, we are dealing with them as and when they arise. Zikomo kwambiri. Mundilole amayi abambo kuti ndikuthokozeni m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission kumvetsera kwanu update imene nali nayo komanso mafunso amene mwafunsa. Monga afotokozerera bwana Sangwani, kukhala nthawi ya maphunziro kwa anzathu atolankhani kuti tipange unpack kuti kodi ma results management yathu ikuyenda motani. Ndipitirire kupempha m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission kuti tiye tonse tidekhe tisunge bata ndi mtendere pamene tikudutsa tsopano mu ndondomeko zathu zolandira ma results athu ndi kuwaunikira, pamene kuti tithe kufotokozerera mtundu wa Malawi kuti chisankho chathu chayenda bwanji ndipo amene apambana ndi ati. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Thank you so much, Chairperson. I would request that the protocol for exiting the hall should start with the Commission and then the MDF and the
police service together, and I'll request that the rest of us we remain here so that we have an engagement. Thank you.